בזום שלהם? אז תגיד, נא לחכות עד שנתחיל, אנחנו... רגע. תכתוב, יש עיכוב של 20 דקות. תכתוב. פשוט תכתוב עיכוב של 20 דקות, ואנחנו מאוד נצליח. יאללה, כן שיבואו. איזה חבויות. זה עושה אקורדינג? זה עושה ריקורדינג, כן, אני רואה שזה פה. אוקיי, לא משנה, שידליק. לא, מעכשיו אבל? שידליק, 6:20, 6:30 מתחילים. שלום. אני לא מתחיל, זה לא משנה, יש להם זום פה עד... השר שמור נפל, יאללה. תודה. ככה ממש נפל. כל התארגנתי במהירות. אני מקווה רק שימשיך, כי הוא מתחיל קצת... הם נכנסו? מה שיהיה, לפחות יש את הזקן. הם נכנסו? הם בפנים עכשיו? מי? לא, תורא. ask to... לא, כן, הם בפנים. ג'ויס שמול, סימן. So how can I find you? How can I find you? כן. Okay, this is the Zoom, okay? This is recording the people inside without insurance, okay? People inside? Now they're inside. Yeah. So you want to stop the video? No, not stop the video.
I'll keep something at the back. Yeah. She's saying something, but you can't hear. Hi, John. Hi, how are you? I'm good. How are you? Fine, John. Jacqueline, how are you? Good. Where are you, John? I am good, thank you. Nice to see you all. Yeah. Yafa. Medical Fab. How are you? How are you? John, are you in the States? Yeah. Unfortunately, in the United States. Yeah, Wish we were in okay. Israel. Yeah. Okay. They come here, no? They can't see you. Yeah. Come more. They can't see you. They can. Let me start the date. From this one. No, I can hear. They can hear. Yeah. Sanjeev Singla. Hi. Hi, I am Dina Kodlekar. Hi, Dana. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Thank you. טוב, אנחנו מתחילים, חבר'ה, אתם... מה שאתם רוצים, נראה לי שרואים אתכם מאחורה, אבל בסדר, לדעתי תעמדו מאחורה, מה שבא לכם. אוקיי? Yeah, of course. אוי ואבוי. Hello, Sophie. Hi. Oh, okay. Hi, Hi, Sophie. John. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah, you too. Good. Thank you. Hi, Afa. Medical. Hi, Medka. אוקיי. ערב טוב, שומעים אותי? אני מבקש רק מכולם להיות in mute, please. חג שמח, thank you. שובה סנדיאקל בהנו, אני בהנו. ערב טוב וברוכים הבאים לערב הדלקת נרות חנוכה נוסח בני ישראל. מסע'לה שמחה לעשות לכם עוד אירוע חגיגי ומיוחד. משתתפים איתנו שגריר הודו בישראל, מר סנג'יפ סינגלה, יחד עם שגרירות הודו ומרכז תרבות הודו. יפה גופטה מארגון בני ישראל הבינלאומי IOBI, מר אלברט מליקר, מייסד סימן שאתה הודי, מר אליעז ראובן דנדקר, הוצאת קהילות מוקדם, הגברת יפעת ראובן העיתונאית שלנו. תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה
עבור אירוע זה. כל כך מרגש אותי להיות שוב עם הקהילה שלי, קהילת בני ישראל, שכל שנה שעוברת מזקקת לאור והישגים תרבותיים. תרבות היא מעל הכל, היא בסיס כל אדם לפני הכל. ללא תרבות אנו לא שווים. והנה כולנו כאן לציון חג חנוכה הודי יהודי. חג החנוכה מסמל את כוחות האור אל מול כוחות החושך. אני רוצה להזכיר את המאבק של הגברת אליזבת בנדרה, שאותה אני מלווה עם קבוצת חברים, מר פרץ פזרקר, גברת יפעת ראובן ומר יורם בלומנקרנץ. אני מקווה שאת החג הבא היא תחגוג יחד איתנו בישראל. הערב מצפה לנו חגיגה של ממש עבור קהילת בני ישראל וכלל יהדות הודו. השיר והניגון שלנו כל כך מרגשים, גם השנה, למרות הריחוק החברתי, ואולי בזכותו אנו יכולים להתקרב עוד ועוד לאור של תרבות יהדות הודו. אין הרבה קהילות שהקשר שלהם עם השגרירות של המדינה שאותה עזבו עדיין מתקיימים, יחסים בינלאומיים ולבביים. זה לא חשוב רק לשתי המדינות, זה פשוט יוצר לקהילה שלנו אפשרות ללמוד על העבר העשיר שלנו, שיכול להיות חלק כל כך משמעותי גם בתוך החיים עצמם. למה לנו למחוק עבר כזה? צריך להגיד תודה להודו ששמרה על יהודיה. אז הערב, עוד מעט, נדליק כולנו יחד אור אחד ומיוחד. נתפלל שנוכל לשמר את האור הדולק של יהדות הודו, למרות הרעשים מבפנים ומבחוץ. זה שלנו, הפנאי. והניגון הזה חייב לעבור הלאה. את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. אני מאחל לכם ערב נעים ומיוחד, קחו לכם רגע ותהנו מהודו שלנו, דניאוואד. אני מתרגש להזמין את מר סנג'יפ סינגלה, שגריר הודו בישראל. I'm honored to invite Mr. Sanjeev Singla, Ambassador of India to Israel, please. Thank you. You hear me? Good evening, everyone. Erev Tov and Shalom Lekulam. Am I audible? Can you hear me? Yeah, thank you. Erev Tov and Shalom Lekulam. I'm very happy to be a part of the virtual celebration of lighting of the first lamp of Hanukkah, organized by the International Organization of Bene Israelis, IOBI, in collaboration with Masa'l'he, Kamodhan, Mukadam Publishing, and סימן, שאתה, הודי organizations today at the Indian Cultural Center in Tel Aviv. Hanukkah is a reminder of the miracles that can happen when people come together in the fight against darkness, to hold fast to our faith against all odds and keep the lamp burning. So may this festival of lights continue to inspire us to work together to strengthen the Jewish diaspora of Indian origin in Israel. The Indian Jewish community in Israel has always been a strong force behind the growing India-Israel ties, and their active involvement will continue to remain vital. We see our diaspora as the embassy's extended family in Israel, and we would particularly like to see the participation of our younger diaspora members. In terms of outreach, the embassy recently has proactively organized consular tours all over the country, wherein consular services are now being rendered at doorstep across Israel on a regular basis. The establishment of the Cultural Center in Tel Aviv is also a part of our efforts to reach out to our diaspora in Israel. And I'm happy that you've chosen the Indian Cultural Center as the venue for celebrating Hanukkah this evening. We intend to make this cultural center the center stage of all diaspora-related events and activities.
We have recently commenced free online yoga classes, and very soon we intend to introduce Marathi and Malayalam language courses at the Cultural Center, especially for our younger diaspora. I congratulate IOBI for the hard work in organizing this event, and especially the members of our younger generation. I have met with a few of them, and they hold a huge potential in raising the status of our diaspora to greater heights. And I'm glad that you are planning to make this gathering on Hanukkah an annual event. And I'm confident that the pandemic will be behind us by next Hanukkah, and that this gathering will become bigger and better in the coming days. Toda Rabba and Chag Hanukkah Sameach. Thank you. Thank you very, very much. הדוברת הבאה היא הגברת יפה סמסון גופטה, אשדוד. יפה, please. מ-IOBI. Good evening, all. Wishing you and your families, on behalf of IOBI, the International Organization of Bnei Israelis, Chag Hanukkah Sameach, Happy Hanukkah Festival. I, on behalf of my IOBI team, would like to thank His Excellency Sanjeev Singla, the Indian Ambassador to Israel, for being a part of the Hanukkah celebration. I would also like to thank Mr. Dharmendra Bhargava and Snehit Borgam for permitting us to have the celebration in the Cultural Center here in Tel Aviv. A very big thank you to you, Golan, for organizing this event. Gap due to the COVID situation, the Indian Embassy was unable to open the Cultural Center with its restrictions. But now we have done that by lighting the Hanukkah lights on this premise. We pray it will reopen the doors to doors of hope and cultural unity. And we gather here in larger numbers for every Hanukkah celebration. This is a festival of togetherness and unity. Aptly today, we are beginning celebrating this festival with our community members from all around the world, and now onwards would be celebrated together every year. It is widely assumed that the Bnei Israelis arrived at the Konkan coast around 375 BCE, after the first temple was destroyed, and prior the reconstruction of the second temple. Hence, our forefathers were not aware of this history and about the Hanukkah festival. It was probably told to us by Rabbi David Rahabi, discovered a community and gave us the knowledge of this festival. During the Second Temple period, the Greek kings sought to abolish Judaism by forbidding the Torah study and observance. But God had mercy on us, and the sons of the Hashmonaim high priests defeated the mighty Greek army and rescued Israel from their clutches. It was a miracle. After the victory, the temple was rededicated and purified, and a lamp was lit. It is said the olive oil was sufficient enough for hardly one day, but remained lit for 8 days, which was an additional miracle. Therefore, our sages instituted Hanukkah's 8 days for praise and thanksgiving, and we kindle our own Hanukkah every night of the festival. As we are aware that Hanukkah celebrations begin on the 25th Kislev. Once the festival of Hanukkah was instituted among our community, it is till today practiced with enthusiasm and full faith.
Since olive oil was not easily available in India, we used to use coconut oil. We, the Bene Israelis, do not use the shamash candle to light the other candles. Instead, we use an additional candle. We place the Hanukkah opposite the main doorpost so that the light falls on the mezuzah. The candle to the left is lit first, and then others from left to right. Finally, we light the shamash candle. These lights should burn for at least for half an hour. In India, the Hanukkah was permanently fixed on a wall at a height not more than the mezuzah. And at the time of lighting the candle, the door was kept wide open. I very well remember when we were in India, on the first day, the eldest member of the household, father or grandfather, would light the candles. On the other days, the remaining family members, including females, would light the candles. And so this way, the youngest member would get the maximum number of candles to light. In my family, I was the lucky one to get the maximum candles to light. In case there was a guest in the house, he was given the honor. After lighting the candles, sweets and deep-fried delicacies were distributed. During Hanukkah festival, the Hanukkah was decorated with flowers, garlands, and the oil lamps were half filled with water and the other half with coconut oil. Some families used to add color to the water. Lighting the Hanukkah represents a hope and faith that a Jewish people cannot be extinguished. 2020 has had many tragedies due to the COVID-19 situation, but when we light the Hanukkah lights, let us rededicate ourselves to support our brethren and renew our hope in a bright future. We are not safe in today's times. Let us all pray together in unity to God to shower his choicest blessings of peace and good health to all. One more thing, I would like to thank Michael Daniel to be there on behalf of IOBI. We couldn't not all could make it. So stay well and stay safe. Have Hanukkah Sameach. Thank you. Yafa, thank you very, very much. Thank you for Ambassador. Now we pass to light the candle, Jewish candle, Hanukkah. הדלקת נרות חנוכה, אנחנו נעשה את זה יחד, זה יהיה קשה, אבל יהיה כיף. נעשה את זה כולנו יחד, together, to light the candle. יפה, את איתנו? את פתאום מוקפאת. אוקיי, אנחנו מתחילים עכשיו. איפה מאחורה? Turn on. Hi. Can we stay a little farther so that... Yeah. 1 minute. Okay, so that when there's social distancing. Yeah. We can see on Zoom. טוב, זה יהיה ביחד חבר'ה, אנחנו נקליט יחד עם כל החבר'ה בבית. כן, בטח, הנה. תדליק לך פה, זה. בסדר, כפול. יפעת, יש לך זה? Here we go. שם. אז זה, ואז השמש, בסדר? טוב, ב3 אנחנו מתחילים, החבר'ה בבית מוכנים? יש צריך לעזור לי עם המחשב שם. החבר'ה בבית מוכנים? לשאול אותם אולי? מוכנים? טוב, הם שומעים אותם? מתחילים. רגע, תבדוק רגע. כן, נשאר? כן.
טוב, יחד, חברים וחברות, זה צריך להיות ביחד, בסדר? אז תעזרו. מתחילים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו וקיימנו לזמן הזה. הנרות הללו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי הקדושים בכל ימי חנוכה. הנרות הללו קודשת ולנו רשות להשתמש בהם, להעביר אותם כדי להודות לשמך על ניסיך ועל נפלאותיך ועל חסדותיך. זכור שיר חנוכה הבית לדוד ארומך, אדוני תפילתי ולא שימחת אויבי. אדוני אלוהי שבתי אליך ותרפאני. אדוני העיקר שאול נפשי, כי איתני מיריבו. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ירים בכי ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלבי בלמות לעולם, אדוני ברצונך העמדת להריבות, הסתרת פניך, הייתי נבהל, אליך אדוני אקרא, ואל אדוני אתחנן, מה בצע בדמי, ברדיתי אל שחר. היותך עפר, היגיד עמיתך, שמע אדוני בכונני. אדוני עוזר לי, הפכת מפדי למחול לי, פיתחת שקי, ותעזרני שמחה למען. יזמר הכבוד ולא ידום אלוהי לעולם עודך. מעוז זו ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בתפילתי, ושם נודע נזבח, תכין מטבח, מצרם נטבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. חג חנוכה שמח. Thank you for everyone. תודה רבה לכולם, איזה מרגש, איזה מרגש. אנחנו פשוט דילגנו כדי שנוכל להדליק את הנרות.
אנחנו נעבור לפינה הבאה שלנו. הדוברת הבאה היא העיתונאית יפעת ראובן מירושלים, בני ישראל. יפעת, את יכולה מכאן, בבקשה. ערב טוב לכולם. מרגש מאוד להיות כאן הערב מול עשרות אנשי ונשות קהילת בני ישראל מהארץ ומרחבי העולם. חנוכה וסיפור החג שמגולל בתוכו נרטיב של ניסים וגיבורים, זה זמן מצוין לשים זרקור ולהביט על גיבורות וגיבורי הקהילה שלנו. אחת מהן היא רבקה ראובן לבית נגאוקר. לא מצאתי קרבה משפחתית, אבל איפשהו היא כנראה קיימת. רבקה ראובן הייתה מנהיגתם של קהילת בני ישראל במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20. אשת חינוך, ציונית, פמיניסטית ויזמית חברתית, שכונתה המסטריני, היא דגלה בקידום ההשכלה הכללית בקרב אנשי ונשות הקהילה, ועודדה את יהודי הודו לעלות לארץ. רקמה קשרים עם מנהיגי הציונות במדינה שטרם נולדה, והשתתפה ב-1947 בכנס החינוך הציוני בירושלים. היא דיברה מעל פסגת הר הצופים על ערכי חינוך עברי בקהילה. ולפעמים לא צריך להסתכל רחוק. הגיבורים והגיבורות האלה נמצאים כאן, בינינו. לכל אחד מאיתנו במשפחה שלנו יש סיפורי גבורה וניסים, והם לא בהכרח צריכים להיות מלווים בכל הפאתוס של המלחמות והמרד. אני רוצה לספר לכם על אמא שלי, נורה ראובן לבית פנקר ופזרקר. היא ילדה ב-1970 כשהייתה בת 20. היא עבדה כל חייה, לצד זה היא חינכה ומחנכת את 4 בנותיה עד היום לחריצות, לעמידה בכוחות עצמנו, לא להיות תלויות באחרים, היא אומרת, ולדרוש צדק. אבא שלי, ישוע ראובן זיכרונו לברכה, עלה לארץ ממומבאי כנער לאשדוד, כשעוד הייתה, איך הוא היה אומר, חול וחולות. וכשהיה בן 20, כשבראשו עדיין התנגנו להם השירים של קליף ריצ'ארד, בחוץ רעמו התותחים. הוא מצא את עצמו בחולות של סיני, בלב מלחמת 6 הימים. אבל אחריה הגיעו המלחמות הקשות יותר של החיים. המלחמה על הפרנסה היומיומית ועל המקום שלנו כאן בארץ הזו. ההורים שלנו, של כולנו, עבדו קשה מאוד שנהיה ישראלים. הקפידו לדבר איתנו בעברית, שנהיה צברים, צבריות, בשפה, בלבוש, המנהגים. מבחינתם, הנס שלהם שהם הצליחו על אף כל הקשיים והצלקות שבידיים שלהם לנטוע עץ משפחתי ענף בארץ הזו. וזה סיפורן של משפחות רבות בקהילה. הורים שלפעמים לא תמיד היה להם קל, והתמודדו עם אפליה, עם שוויון ועם היעדר צדק. ההורים של כולנו הם הגיבורים והגיבורות שלנו, שחלקם אולי זנח חלומות רק כדי להביא פרנסה הביתה, בלי שהם יראו שקשה להם. אולי דווקא כאן קרה הנס, התקומה שלנו וההצלחה שלנו כאן היא הניצחון שלהם, היא האור האמיתי בחיים. החג הזה באמת מעניק לנו הזדמנות פז להסתכל על הניסים שיש לנו בחיים, בלי ציניות, באמת להביט עליהם ולהגיד תודה רבה לדור המייסדים והמייסדות בקהילה. וגם אל הדור הבא, לפעילים הנהדרים שמקיימים, כמו למשל האירועים האלו. גולן שריקר, מייסד מסעל'ה, תודה רבה על היוזמה המיוחדת ומחממת הלב הזו. שיהיה חג שמח. תודה רבה למר סנג'יב סינגלה שאירח אותנו כאן. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you very, very much. Thank you. Now, the next, הדובר הבא הוא חברי החוקר אליעז ראובן דנדקר, בבקשה. Well, greetings everyone, to all the participants here and abroad, in Israel and outside. I want to thank the Indian Embassy in particular, and my colleague, Mr. Golan Shrikar for inviting and hosting this evening, a special occasion of the holiday of Hanukkah. Now, the Bnei Israel community, which is mostly in Israel today, and outside of Israel, we are all over the world,
in India, in the Americas, in Europe, in Africa, in Australia, and other places. The holidays got a particular and different point with the Bnei Israel way and the names of the Bnei Israeli that traditionally took the Hebrew holidays, and as each and every community around the world gave it its own essence, so did the Bnei Israel of India, as the Kochinis, as the Baghdadis of India, and the Bnei Menashe. And here we are gathered, carrying on the traditions of our ancestors. And as Mrs. Gupta said as well, our arrival to India in an early stage that we did not know actually about the holiday, which is Hanukkah today, because we left prior to its establishment. But with time, with the teachings, we got a special way of celebrating it in the beginning in our villages, and afterwards in the cities of India, and afterwards around the world, especially in Israel and elsewhere. And these traditions that we carry on from generation to generation, the women and the men together gather and celebrate in these harsh times with the COVID virus that affect the whole world. Our ways have also been affected, and the traditions of the get-together of everyone in one roof, family and friends, but we carry on our way, and we will find a way again to get together and celebrate our holidays here and elsewhere. I want to thank everyone that took part in this special occasion and this exciting point that we, with the Indian Embassy, brought to the whole community. I hope more and more events, even in these harsh times, will take place, and we can further bring the connection, the ancient connection between the Indian subcontinent and the Israeli state to the future, as it was for thousands of years, and with the development of the past into the future. And I hope that this is just another point of view that will carry on to the next generations. I thank you all, and I hope we will all meet next year together in this holiday. Thank you. תודה רבה אליעז, איזה כיף, תודה רבה לך. אנחנו נעבור, הקדמנו את הדלקת נרות. אלברט מסימן שאתה הודי הגיע לפה? אני פשוט לא רואה, אני מתנצל שזה יוצא ככה. אלברט כאן? אתם רואים רגע מישהו שרואה? רגע, אבל איך הוא רשום? בואו נראה. רק שנייה. רגע, אלברט. לא, אלברט לא פה. טוב, אלברט לא הגיע. מליטו, רגע. לא. טוב, אנחנו נחכה לו בפעם הבאה, אני מתנצל. אנחנו נעבור כרגע לגברת ז'קלין מטורונטו, ז'קלין אברהם סימפסון. אנחנו גם צריכים לאכול, אתם יודעים. אז בואו נראה אם ז'קלין כאן. ז'קלין, ערב טוב. ז'קלין? Jacqueline, are you there? Jacqueline Sampson? ז'קלין סמסון. בואו נחפש. It's okay, if nobody here, אני אתחיל לשיר. רגע, ז'קלין. הנה. אוקיי, נו, אבל איפה ז'קלין? ז'קלין? ואני צריך שהיא גם תהיה פה. Hello? רואים? שלום, hello. You can start. You have a Hi, can you hear us? Jacqueline, we cannot see. Yes, but
we cannot see you. אוקיי, אנחנו לא רואים אותה, we cannot see you, ז'קלין. איך נראה מה Yeah, אנחנו... we're trying. אוקיי. I don't know how to. בינתיים אני אגיד, thank you for everyone to coming to this event. Thank you very, very much. תודה רבה. Show yours. Jacqueline, please start your video. ז'קלין, אנחנו חייבים להתחיל, את כאן, עם וידאו. טוב, אני... יפה? Where is Jacqueline? טוב. Golan, let's go on to the next one and get back to Jacqueline later. Okay. Let's go on to the next one. We'll The next one, come back okay. to Jacqueline. Okay, we have now 4 minutes for Rabbi Joshua Collet from Maalot. Rabbi Joshua, אתה כאן? בואו נראה. Joshua Collet, please. טוב. אני מתנצל חברים, זה קורונה טיים, זה מה שקורה. אנחנו ניתן לו עוד שנייה, ואם לא נעבור. מר יהושע דניאלס from Toronto, are you here, please? מה יהיה? No, I'm here, אז אוקיי, זה מעולה. אז... בוא תעזור לרגע. לא, אבל שום קודם. רבי יהושע קולט, בבקשה, הזמן שלך, פתחתי לך את המיקרופון, אתה רואה? הנה רגע, יהושע קולט. Yeah, and ask to זהו, אוקיי. רבי יהושע קולט. פתוח. Golan, he's in, but he cannot open the, he cannot start the video. Can you do something about it? Why? אוקיי, רבי יהושע קולט, אתה תוכל לדבר בלי הוידאו? זה גם בסדר, כי אנחנו קצרים בזמן. אוקיי. תודה. כנראה שיכולתי. בבקשה, יש לך 4 דקות. אתם יכולים לראות אותי ולשמוע אותי? כן, בבקשה, יש לך 4 דקות, בכבוד. אתם שומעים אותי? תודה רבה. חג אורים שמח, respected, I'll speak in English, respected Ambassador Mr. Sanjeev Singla. And my dear friends, Chag Urim Sameach. This is a real pleasure, although we are doing it over Zoom, but we can see and feel the energy of the whole event. All those who have come together to make this event happen, kudos to you all and keep up the good work. The fact of the matter is, Yafa already discussed my lecture. I mean, I'm just joking, but she mentioned all the important aspects of Hanukkah, which is very important. So I'm going to focus on something very, very deep about Hanukkah that most of the times we miss. Hanukkah is a festival that coincides with the winter solstice. The winter solstice is when the days get shorter and shorter and shorter and shorter, while the nights get longer. And the longest night is around 21st, 22nd of December. And then the days start getting longer, right? That's why we celebrate Hanukkah, because it is the blackest nights of the day. It is the longest nights of the year, right? So Hanukkah is also celebrated
around this time. No doubt that we commemorate all the miracles that happened and commemorate it with lighting of the lamps. That these all these symbols are very, very important to understand what Hanukkah really stands for. So let me just ask you, I know I will not be able to get answers, but just to start your thinking, Hanukkah is about the time when Jews had a conflict with the Syrian Greeks. So Alexander himself, although he massacred, unfortunately, the whole world to rule over it, he was an intellectual. He was a student of most of the well-known scholars of Greece of that time, and Aristotle and Socrates. And why did Alexander decide to conquer the world if he was such a smart guy? So much pain and so much bloodshed and so many widows and so many people who will be in pain because of his ambition. Why did he think about it? What was he thinking when he decided to conquer the world? So the answer to that question is, Alexander's aim was to bring Greek wisdom, Greek intellect, intelligence, knowledge to the whole world. And the fact of the matter is, he succeeded. Because today when I sit in India or in Israel or any part of the world, what am I studying? I'm studying algebra, I'm studying geometry, I'm studying Euclidean arithmetic and Greek philosophy. So his aim was to convert this whole world, who in his idea were ignoramuses. They were all boors, right? To intelligence which his country represented and his culture represented. The problem is, and over here, in fact, the problem is shared, not only the Jews, but also the Indians, in fact, who really put him away, except for Porus, who got defeated, but because of his self-respect, he was able to gain back his kingdom and send Alexander on the outskirts of India. But there was certainly some influence and always remained. And in Israel, it was at that time Rabbi Shimon Hatzadik, who with his wisdom sort of, he went out with his clothes of the temple and invited sort of Alexander in. Alexander got out of his horse and came and didn't march on Israel. It was a peaceful, because he said that this is the guy. His generals asked him, why are you not making war here? So he said, right, this is the fellow who comes in my dreams to tell me if I'm going to win or not. How can I make war with him? So somehow miraculously Israel was also not conquered, but Alexander had very deep roots into Israel, where he converted the Jewish thinking to Western or Greek philosophies. Why is this important? Because, Greek philosophy stood for rational thinking, and both Indian as well as Israel, the cultures of Israel, they were irrational. Not that they were not rational. They based themselves on rational, but they recognized that rationality has its limit. Life is irrational. A sunset is irrational. How the wholeness of life cannot only be compartmentalized into the rational. And that is what Judaism stood for. And that is really what Matityahu and his sons fought with. The symbolism of winning against the Greeks over there is because the rational thinking of the Greeks, although it looks like it is light, it is really darkness. Because the higher levels of life, the spiritual levels of life, they are all encountered on the irrational plane.
You cannot use your mind to get over there. You have to get into meditations to get over there. You cannot use systems over there. You need rituals to get over there. And that is the symbolism of the miracle of light. The light that we light on Hanukkah represents that ore which is beyond the few logical structures that our minds can create. It is beyond, like you bring a small lamp into a room, the whole room gets illuminated. It is not that only that part will get illuminated. And that is the beauty of what Hanukkah is wanting to teach us. And once we have, אני צריך עוד 20 שניות. 20 שניות, אבל אני חייב... אני לא שומע אותך. אז דקה. Anyway, I am running out of time, so Hag Urim Sameach to each one of you, and let us remember this very important aspect of Hanukkah. Thank you. תודה רבה רבה, תודה רבה רבה. לא שומעים אותך. שומעים? שומעים? הלו. עכשיו. יופי. תודה רבה לך, רבי יהודוע. הדובר הבא, ג'ון פרי. ג'ון פרי, בבקשה. From New Jersey, John Perry, please. John Perry פה. Hi, Chag Sameach. Happy Hanukkah to you all. While most of us, we dwell in the story of Hanukkah, the miracle of the oil that lasted for 8 days, we may tend to ignore the many miracles that happen in our own lives and in the world politics. Such miracles continue to happen every day throughout the history of mankind. The stark example of this is the strong relationship between India and Israel and between its two people. I'll make it very short. I applaud the efforts of the Embassy of India in Tel Aviv and its staff to hold this ceremony, which was initiated in the United States in 1990 by my friend Ambassador Abid Hussain. He used to call the American Jewry, the leaders of the American Jewry and the Indian Jewish community. This ceremony is held in all the consulates of India in the US, the diplomatic mission like New York, Chicago, and other places. This year, it's not being held. When it comes to you, our Ben Israels in Israel, I'm very pleased that a new generation of leaders have come up, including Yafa, Golan, and others, and members of the IOBI. I'm impressed with their working too and with their dedication too. And I hope and pray that under the leadership of one of the senior leader of our community, Mr. Abraham Medekar, you will do more for our Indian community in Israel. And to end my short note, may all of us witness more miracles in the near future. May the light of Hanukkah brighten our lives and bring us good health, peace, prosperity, and happiness. Hanukkah Sameach to you all. Thank you. תודה רבה לך, תודה רבה. Thank you very, very much, uncle. אנחנו נעבור לדובר הבא. רגע, אני אשמח עם ז'קלין from Toronto. Do you have a camera, please? כי אנחנו צריכים לאכול, ואתם יודעים, יש לה מתכון נהדר. אתם יודעים, הודו זה גם אוכל, בין היתר, למרות שאנחנו שוכחים. ז'קלין, איפה ז'קלין? לאיפה לשחרר? סליחה? אז תעזור לי, One minute, please. Elisha is sending some messages. She needs admin access to get into the panelists. אוקיי, אנחנו שומעים אותך, אין לך... את יכולה לפתוח את המצלמה? אין לה, זה הבעיה אצלה. גולן, you are in English.
But we'll have to log on the phone now so they can see the... אוקיי, ז'קלין, אני מתנצל, אבל אם אין מצלמה, אני לא יכול להראות אותך. אנחנו עדיין כאן, אנחנו לא הלכנו, אנחנו נעבור לדובר הבא. Joshua Daniels from Toronto, are you here? Jacqueline will come back to you, madam. Yeah, okay. They'll come back to us. הנה. בבקשה, אריאלה. Hello. שלום, hello, חג שמח. Can you guys hear me? Can you guys see us? The issue is... חברים, רגע, חברים, אני מבקש מכולם לשים על מיוט, אנחנו לא נמשיך ככה, זה הרבה אנשים, Golan, can you see us? אוקיי, Can you see us? Can you see the camera? סליחה, אני אשתיק את כולם, אין לי ברירה. רבי דניאלס, בבקשה, from Toronto, please. Golan, I'm here, but can you see us? Can you see the video? No. So the issue is when you're making us a panelist, it doesn't give the option to put on the video. It's just giving the option to mute or unmute. It's not giving the option to put on the video. Promote to panelists. No, city. Okay, now, Ariela. 1 second, I'm putting the video on. No problem. Here we go. No, חג שמח. Baruch Hashem, Shechianu. Okay, can you hear me? חג שמח, please, uncle, please. Chag Sameach and Chag Orim Sameach to all the Jewish people in Israel. Although in Canada, Toronto, and also in New Jersey and all over North America, Chag Hanukkah has not yet got its touchdown. Just about the next 5 hours, we should be there. Now, I understand that you guys already sang Ma Oz Tzur Yeshuati. And I'm going to sing this song again with you guys. But I have a little surprise. Can you hear me? Hello? Yeah, they can hear you. Can hear me, Yes, we okay. can hear you. Yeah. Okay, give me a few minutes, okay? I just want to introduce this Ma'ot Surah we just now sang. You guys sang. It's a Jewish poem. You guys know that, right? It's written by a Hebrew, by a Jewish guy. It was written in the 13th century by Mordechai ben Yitzchak Halevi. Therefore, you will see that Ma'ot Tzur has got 6 stanzas. The first 5 stanzas, if you see the first letter of Ma'ot Tzur and Ra'ot Sab'a and the next ones, you will see his initials, Mordechai, Mem Resh Dalet Chav Yud. The last stanza, the 6th stanza, was written just 3 centuries after that. And it says Chazak, Chet. And that is, the 6th stanza refers to the 4 exiles of the Jewish people. The Babylonian exile, the Persian exile, the Greek exile, and the exile of Edom. So I'm going to sing for you Ma'ot Tzur in a very medley melodies. The first one that you guys sang is its origin is not documented, but it's believed to be adopted from the German folk songs or Jewish poem. The second one, the second melody, was composed by Benedetto Marcello from Italy. And they are both from Europe. So these 2 melodies are from Europe. But I want to surprise you guys, which is in the same line, the third melody, which goes pretty much well. I will give that for you, ladies and gentlemen, to do some guesswork. And if you like it, you can send me a message on my Facebook. So the third melody is a token that served us as a home for our, for the Jewish people for more than 2,000 years. It's multicultural tolerance and with no persecutions, and it's a source of dedication of this Hanukkah get together and unity. So let's sing together, okay?
מעוצר ישועתי, לך נאה לשבח, תקבל תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מצרם נבח, אז אגמור בשיר המזמור, חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בתפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מצרם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, מעוד צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בתפילתי, ושם תודה נזבח, לעת אחים, okay, give me a few seconds, okay, guys? Yeah. It's okay. Okay. אז לתחי, I'm going to do the next one, okay? אנחנו דקה אחת, אנקל דקה, 1 minute, okay? Only 1 minute, please. Okay. What's up? Okay, I'm gonna. Ra'otzab anafshi beyagod kochi kala chayai merero bekoshi beshibod malchut eglam o beyado magedola hotzi et hasegola חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במשולם מעוז רשועתי לך נאה לשבח תיכון בתפילתי ושם תודה נזבח, ושם תודה נזבח, לתכין מטבח, מצרם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח,
חנוכת המזבח. תודה רבה. Thank you very much, Uncle. Sorry about that. It was a little bit challenging to do all the three melodies, but the third one I wanted to keep as a surprise for you guys. So, חג שמח. חג שמח, תודה רבה. Thank you very much. You're welcome, thank you. אנחנו יכולים לעבור לגברת ג'קלין? לגברת... Hello. Yes, please. Hi, can you hear us? Of course. Is our cam view, like, can you see us? I think you need to make us like the host or admin access. Now you can, okay. Jacqueline, please try now. Hello? Okay. No. We can see. Yes, now I think you can see us. Oh, hello. Finally. Okay, you have 7 minutes, please. 7 minutes, but it's okay, please. Shalom, this is Jacqueline, and my daughter Ofra is with me. Chag Sameach to all of you. Now Ofra will continue. Yeah, happy Hanukkah, everyone. I hope you all are having a great day. And I'm just here to demonstrate how to make satpata, which is basically like 7 layers pancakes. And it's a recipe like brought down generations from my great-grandmother. So I hope you guys enjoy. How do I? Okay, so we'll start by first, I'll just tell you all the ingredients. So we need 2 cups rice flour, 1/4 cup wheat flour, 1/4 cup oil, 4 eggs, 1 tin coconut milk, 1 cup sugar, 4 cardamom pods. You can add more if you like it. Some saffron, and just some oil for the pan. So I've already prepared like 6 of them because I only have 5 minutes and it's not enough to make so many. So I prepared 6 and I'll make 1 more with the batter I've prepared and show you guys how it's done. אני אשמח אבל שאנחנו נשמע גם מה עושים, כי אנשים רק רואים דברים טעימים. כן, ודאי. Can you please explain what you're doing, because we cannot hear you. So basically, as I said before, I don't know if you guys heard, but I made the 6 pancakes already prior to this Zoom meeting. And then I'm doing 1 with the batter I've already prepared. And it's on the gas stove right now on the pan. And as I showed you guys the ingredients, could you guys hear me with all the ingredients that I mentioned? Yes, we could. Yeah, so right now I'm just waiting for it to cook. So this is the 7th one. And then once this is cooked, I'll add it to the other 6 and I roll it up and then cut it into 3 pieces.
So basically 7-layered pancake. Maybe we could repeat the ingredients again. Yeah. Okay, so this is 2 cups rice flour, 2 cups rice flour, 1/4 cup wheat flour, 1/4 cup oil. I use grapeseed oil. You can use any oil you have. 4 eggs, 1 tin coconut milk, 1 cup sugar, 4 cardamoms, and some saffron. What is the name of this dish? What is the name of this dish? It's called satpadar. So like 7-layered pancake. Satpadar. So I've made 6 over here already because we only have 5 minutes. And then I'm making 1 right now. So as soon as this one is done, then I'll add it to the other 6. And that will make a total of 7. So just give me 1 moment for it to cook and I'll show it to you guys. Hold, I'll do it. It's too soft. Lift it in a hurry. Oh, what are you doing? Wait, I don't know what happened. Don't hold it. It's almost done, so like just 2 minutes more for it to cook. So, Fira, how long does it take to make a pancake? So because this is the first one I'm making, since the pan is not hot, it takes a while, but then afterwards, like for the second, third one, it goes faster. It's just the pan was off, like, you know, we were doing all the Zoom event. So now the pan is just heating up. So as you see now, it's getting done. So the second, third one should be faster. But initially, the first one takes a while, yeah. It's not the fastest to make the first one. Like we make dosa. Yeah, exactly. And then you can see it's done. And so now I'll just put it on with the other ones. And then you can put maple syrup, which you can see over here. Or you can use like whipped cream, strawberries, banana, whatever fruits you like. And then just have it with the hotter pancakes. So you can roll it up and then you can cut it into like half or like 3 pieces, whatever you like. We usually cut it in half, 3 pieces. So it's basically like it looks like a sushi roll, but it's not. And there you have it. That's how it looks. Can you focus on this? And that's the maple syrup. And that's it. That's the maybe share the recipe with the folks on the group. I will, for sure. I will. There's a page or something you can share. You can have a written Word document with ingredients and steps and share it with the group. I think that'll be a good idea.
Perfect. I will. Yeah, that sounds good. Thank you very much. Thank you very, very much. Thank you. I hope you guys enjoyed. Sorry for all the confusion. Yeah. Wow, איזה כיף. Bye. Thank you, thank you, חג שמח. Thank you. Thank you. Thank you. איזה יופי, איזה כיף. איזה כיף לראות את הודו מחוברת מכל היבשות, מארצות הברית, קנדה, ישראל, וכמובן הודו, איך בלי הודו. אני רוצה עכשיו בבקשה להזמין, to invite Diana Kurulker from Mumbai. Are you here? Diana Kurulker. Excuse us, Kurulker. Diana, Auntie Diana, are you here? Yes. Yeah. Yes. The time Shalom. is for us. Thank you, Diana. Thank you. Please. Shalom. I am Diana Samson Kurulker. Wish you all Chag Sameach. मी मोशे रब्बेनूंच्या जीवनात बद्दल कीर्तनात सांगणार आहे. प्रभु तुझे नाम सुवंदित सो. हशेम द सेव्हर. परमेश्वराने इस्रायल लोकांना कित्येक वेळा कठीण प्रसंगातून वाचविले आहे. मिस्र देशात फारो राजाने इस्रायलाच्या मुलांना नाईल नदीत टाकावे असे फरमान काढले. त्यातून आपल्या मोशे बाळाला परमेश्वराने वाचवले. नंतर मोशे रब्बेनू मोठे झाले. ते पाहू लागले. त्यांना समजलं की आपल्या मिस्र देशामध्ये इस्रायल लोकांना किती त्रास होतोय. एकदा ते लोकांचं भांडण चाललं तर ते तिथे सोडायला गेले. पण त्या ह्याच्यामध्ये एक मिस्री मारला गेला. नंतर ते मिद्यानात गेले. तेथे ते डोंगरावर शेळ्या मेंढ्यांना घेऊन चरण्यासाठी जात असत. एकदा डोंगरावर त्यांनी एक झुडूप जळताना पाहिलं. ज्वाला तर दिसतायत पण झुडूप तर तसंच आहे म्हणून जवळ पाहायला गेले. तेवढ्यात आवाज आला, मोशे थांब. प्रभू म्हणतो, अरे मोशा वदेतो मी येथे आहे, नको येऊ पुढे. आरे पादरक्षा काढे तू रे. अब्राम इसहाक याकोबाचा देव मी तो आहे साचा. झाकी मग तो स्वमुखाला पाहून दिव्य प्रभू रूपाला. भीतीने कंप सुटे त्याला, कैसे देखवे विधात्याला. आणि तेव्हापासून परमेश्वर आणि मोशे रब्बेनू हे समोरासमोर बोलत असत. परमेश्वर मोशे रब्बेनूला संकेत सुद्धा देत असत. एकदा परमेश्वराने मोशे रब्बेनूला सांगितलं, तू फारो राजाकडे जा आणि सांग की मला इस्रायल लोकांना घेऊन जाऊ दे. फारोने नाकारलं. मग परमेश्वराने 10 पिळा आणल्या, ठाऊकच आहे. आणि शेवटी फारोने कबूल केलं. इस्रायल लोक निघाले. पुढे एवढा मोठा समुद्र, पाठीमागे फारोचं सैन्य. पण परमेश्वराने समुद्र दुभांगला. त्यातून आपले इस्रायल लोक चालत पुढे गेले आणि मागे समुद्रात इस्रायल फारो राजाचं सैन्य बुडालं. नका करू अभिमान व्यर्थ जगी, अभिमान कुणाचा न राही. नका करू अहंकार व्यर्थ जगी,
अहंकार कुणाचा न राही. फारो राजाने उन्मत्त होऊनी, फारो राजाने उन्मत्त होऊनी देवास कोपविले. सैन्यासह जळी बुडाला, सैन्यासह जळी बुडाला, अपकीर्ती उरली व्यर्थ जगी, अहंकार कुणाचा न राही. आणि याचं वर्णन डेबोरांनी डफ वाजवून गाण्यात किती छान सांगितलं पहा. शिर हादास आशिर वेशमेल, आकदिशा बादात आरियल, आद्याशीर मोशे इस्रायल, हशिरा जोटला दोनाई. नंतर परमेश्वराने इस्रायलांना 40 वर्षे रानातून फिरवले, पण परमेश्वर त्यांच्या सोबत असतो. आम्ही सत्यभावे विनवतयासी, आम्ही सत्यभावे विनवतयासी, जाने निर्मिले जगिया आम्हासी, जाने निर्मिले जगिया आम्हासी, आम्ही सत्यभावे विनवतयासी. संकटे 40 वर्षे राणी, पोशिले आम्हा मन देऊनी, इस्रायल संतानासी, इस्रायल संतानासी, आम्ही सत्यभावे विनवतयासी. तसेच आपल्याला राहण्यासाठी मंडप पण दिला. ऐका हो बांधव आमच्या देवाने, ऐका हो बांधव आमच्या देवाने, ढगाचा मंडप दिला करोनी, त्यामध्ये आम्ही राहतो मिळूनी. परमेश्वराने मोशे रब्बेनूच्या कडून इस्रायल लोकांना 10 आज्ञा दिल्या. तुम्हाला देव असावा तो एक, नसावे अनेक, निरंतर मूर्ती करू नये, नये पडू पाया, भक्ती जाई वाया खरोखर. तसेच परमेश्वराने इस्रायल लोकांना मोशे रब्बेनूच्या हातून पवित्र तोऱ्याचा खजिना दिला आहे. सोन्या रुपयाहून शास्त्र माझं मोलावान, दुःखाचे प्रसंगी करी माझे समाधान. सकाळी उठता माझा पहिलाच नेम, प्रार्थना करीते मग हाती घेते काम. शनिवार दिस पवित्र पाळीन, रविवार दिसी कामकाज उरकीन. आई बापाची आज्ञा हो पाळावी, आयुष्य वाढेल आज्ञा दिधली पाचवी. अशा प्रकारे परमेश्वर आणि मोशे रब्बेनू हे समोरासमोर बोलत असत. त्यांना संकेत मिळत असत. अशी सात्विक व्यक्ती फक्त मोशे रब्बेनू होते. आपल्या इस्रायल लोकांना सर्व संकटातून सोडवून दुधामधाच्या समृद्ध देशात म्हणजे इस्रायलमध्ये आणलंय. तो आपला पराक्रमी आणि श्रेष्ठ परमेश्वराचा जय जयकार असो. आमेन. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yafa, thank you. Thank you, Auntie. Very nice. Thank you. Thank you very, very much. Thank you, Auntie.
Now we are passed to the דיאנה אליה פינגלה מאשדוד, בקרטן שני בבקשה, בכבוד. את איתנו דיאנה? כן. בבקשה. או, שלום. गोलान तुम्ही सर्वांनी मला सदर कार्यक्रमात भाग घेण्यास परवानगी दिली त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानते. तसंच माझे नाव डायना एलिझा पिंगळे आहे. आजचे दिवस हनुका या सणाचे आहे. सणाचे दिवस आले की आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आनंद भरला जातो. ऐहिक पौराणिक कल्याण हे दोनही हेतू साध्य करून देण्याचे सामर्थ्य आपल्या हिब्रू धर्मात आहे. धर्म म्हणजे भक्तिभाव, प्रार्थना विधी, नीती नियम, कर्तव्य, दान धर्म या साऱ्या गोष्टी येतात. दुसऱ्या मंदिराचा नाश झाला. सर्व लोक ठिकठिकाणी विखुरले गेले. त्यावेळी सिरियाचा ग्रीक राजा अँटिओकस एपिनस याने इस्रायलावर जुलूम केला. इस्रायली धर्म सोडून मूर्तीपूजा करावी असा हुकूम फरमावला व घराघरावर छापे घालण्यास सुरुवात केली. शब्बात पाळण्यास, सुंता करण्यास मनाई केली. पवित्र मंदिर भ्रष्ट करून मूर्तीची स्थापना केली. त्याचा हुकूम न मानणाऱ्याचा छळ करू लागले. या छळाच्या तडाख्यात हन्ना व तिचे 7 पुत्र मारले गेले. असा होणारा छळ हासमोनिया घराण्यातील मतातियास याचे 5 पुत्र यांना सहन झाला नाही. त्यांनी जुडाच्या नेतृत्वाखाली मक्काबी ही संघटना तयार करून गनिमी काव्याने लढून विजय मिळविला. इसवी सन पूर्व 137 वर्षी भ्रष्ट केलेले मंदिर शुद्ध करून पुन्हा अर्पणे व प्रार्थना सुरू केली. हनुका म्हणजे समर्पण. येरुशलेम मंदिर इस्रायलांना पुन्हा समर्पित झाले. तसेच यावेळी एक चमत्कार घडला. मंदिराचा नाश होऊन सारे विखुरले गेले होते. नेर तांबीत दिव्याकरिता शुद्ध तेलाची गरज होती. अशा वेळी तेल तयार करण्याचा अवधी पाहिजे होता. ईश्वरी कृपेने एक लहानशी कुप्पी तेलाची सापडली व तिने 8 दिवस तेलाचा पुरवठा केला. या 8 दिवस दीपोत्सव साजरा केला. म्हणून आपण हनुका हा सण 8 दिवस साजरा करतो. हनुका या सणामागे हन्ना व तिचे 7 पुत्राची कुर्बानी व मक्काबीचे शौर्य दडलेले आहे. ते असे. कैसा दुःखाचा प्रसंग आला साचा, हन्ना व 7 पुत्रांचा, अँटिओकस राजा सिरियाचा छळ करण्यास सज्ज झाला. इस्रायली धर्म त्याग केला, मूर्तीपूजेच्या आहारी गेला. मूर्तीपूजेचा अवैर बाळांनी केला. 7 पुत्राचा बळी त्याने घेतला. या शोकाने हताश आई ती झाली. मृत्यूला मिठी मारिली. मक्काबी संघटना उठली. गनिमी काव्याने लढली. मोठ्या शौर्याने राजास जेरीस आणले. या छळातून सोडविले. ईश्वरी चमत्कार झाला. छोट्या कुपन्या धरतीला या महिमेचा विसर नाही पडला. ईश्वरी साक्षात्कार झाला. बाबांनो, हनुक्याचा एक एक दिवा लावून जसा प्रकाशाचा ज्योत वाढवतो तसे प्रेमाची ज्योत लावून प्रेममय वातावरण निर्माण कराल अशी मी आशा बाळगते. बाबांनो, माणसाचा जन्म म्हणजे सात्विकतेने जगणे, नीतिमत्तेने वागणे आणि सर्वांना सारी चांगली बुद्धी देव हेच ईश्वराकडे मागणे. आमेन. Amen, amen, amen. Thank you.
תודה רבה, thank you. וואו, 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 וואו. איזה מרגש, איזה מרגש. אני מה זה שמח. אני חושב שכולם דיברו, כל מי שהיה צריך דיבר, אנחנו לקראת סיום. אני אשמח אולי שכולם, אם יש אפשרות, אם הדלקתם נרות, לצלם את הנרות שלכם לתוך המסך, להראות לנו את הנרות, אם הדלקתם. If it's possible, if no, it's okay. הדלקתם נרות, תראו לנו אותם. תראו לנו את הנרות, אם יש אפשרות. אנחנו לקראת סיום. तुम्ही जर खानुका लाईट केले दाखवा ते दाखवा त्या बाजूला बाजूला दाखवा, दाखवा बाजूला. दाखव एक मिनिट. Yeah. 990 from India. तुम्ही पण दाखवा. Nice. John Perry, where is your candle? Uncle John Perry. अरे it's still daytime. Still daytime there. Ah. Yafa, I think this is the end. תודה רבה לכולם. Thank you very, very much. Ora Samson has also shown her candles. Hanukkah. Oh. Okay. חג שמח. חג שמח. חג שמח. חג שמח. חג שמח. יפה. ביי. 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 חג שמח. בואו, אתם רוצים להיות מאחורה אולי? בוא, אתה יכול לראות פה. Thank you very much. חג שמח לכולם. Thank you very, very much. אנחנו ניפגש באירוע. Thank you. תודה רבה. Thank you. תודה רבה. Thank you. Thank you. Thank you. איזה קהילה, איזה תרבות. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי. God bless. Thank you. Thank you very much. ניפגש באירוע הבא, והוא בקרוב. האירוע הבא בקרוב. כנס הבא, אירוע תרבותי בקרוב. יפה. The next event, it's very, very soon. We meet. Yes. We'll meet soon. Very, very soon. Thank you. Thank you, Yafa. Thank you very much. IOBI, קמודן מוקדם של אליעזר דקר, יפעת ראובן העיתונאית, יורם בלומנקרנץ, תודה רבה לך. תודה למסעל'ה, תודה לשגרירות הודו בישראל, זה הכי חשוב, זה לא מובן מאליו. ול-ICC, thank you very, very much. Thank you for Embassy of India to Israel. תודה רבה, ערב טוב, להתראות וחג שמח. להתראות.